nsam so de kokko ama droba fo ne ka ruanum woni a woka na ya lomia ene enam Ghana akwan hodo so wonu ma makwa akwaje ntete ya wo mo edi nurse ebe ya nurse fo e wo Ghana ememu ebinom wonu ani abredendende adan a wonu akyerese bebe se eye abosom edu entem nie aban ntua mo kantu atenda soko e de akyere aban ama ekowi ase aban sofo a oya abadi akyere e de ma man sika sam totoye wonu mo ahia na asembe no ka e de kyere wo ye firi ho ye de ni bechem e wo man mra se bedafe na don kuma e wo hɔ na e ka sei Wachema manum ya Rosam George ni dwumadie no wonfanto nkyɛn edienti ana wakase Samro do so ka club ni apone de ama mo ni antra kopam se ya beba na ye pa mo na mo tie na sha no family se nyuma ko bia dawro ma no maso asna se muduei ya te won benten kwa na ya de ama mo ene anwumrei fe to papa clinic se an kan tro se ya de bia ehwa poso bia ya e ma wontimi nkɔ na watimi aba wontimi nna no mesle wada fa beda wodom on betre te e de ama wo wa physiotherapy e akoponja kwa so fa so no ase yade no ade amount ene e ba ne sa na poison bi e wo mu bia na busuafo omuaduro na yi ade afiri ho massage wo ye stroke na ye wo amesre wada bo modin aso obeko ho sciatica yade bi yade no ehun yie papa otu asentire ne batwetwe sa wo de okọ eye faithful ho na de gidie pa kwade a ene wo tenete wani ha bia fa kwada wo no eno ada nchen a wo hanama eye wo ya fa kwada wo no sasabro etimi ba ma de oni ho de wo de kwada wo no ma mo tenete ade amount ahinema kokobe na wonsa ebeka wonom wormo abejo mass company hodma 18 junction hodma na faithful no onom ewo bibia ni afre wonom wasa ma wese so 0275969414 0275969414 ana 0244583859 0244583859 ofre wodoma obeje wo so kwadwura ko royal enterprise ben kan kire mo se wodewura ko heba mesha ade abadwa so okura sini na duru no eno ana amanfo ka omunim pa afise we kura sini ampa ba bia okofa dutahini ni nubra no ede ba no abusuafo me se enya se ase o ekura se tu na wo ha bia nso ani ho enti aba ne sa de ntinindo no enam se bribi wusisi na ye ya unum bia ebeboa wo general wa bia ankasa eno da nche wa ya mere wampama na unum bia ebeboa wo ye pa bamode so do ani ebe kire ye promise heba eno ewo eye ba bia oyire pa fm wona ewo adum Posa keba ewo mrum apidan keba ewo mrum Mr. Heba onsa kebi ohodom ewo mrum na sa keba nso wodu ani ekire wodom patase broadcast wodom onsa ebe kebi Otec FM ha ya wodi oba wo so hwe agya ko the counselor obeyi bi na ode amount time FM wo boase na afete chima so free FM ko onsa be kebi ho ejo so wodu ani ekire wodom ba bia aban asabia no na anim ho pe onsa ebe kebi na Freddy Mens Heba so onsa be kebi ewo ho dani Heba ebi ewo hodom bibia ni a wodi afre no ewo sama we say so jina babia obetra babia ebiwo 0244470067 0244470067 ene wo ye bebru na tikumase ne montre so na wo padwuma ye bi ti se hotel adwuma na se nwuma bia wankasa de wakoma so a ene bomodin say get into employment program my name King's Trust International Wamo Yuka Brochimem ene wamo ni Yota Youth Opportunity and Transformation in Africa kabom wode baba boa ama woni a wo padwuma ye no watimi aboa mo ewokumase ne montre so no bomoden so do ho bagimpa ne baboa ama entete ahodo do befom ne nyina abusuafo wahwe ade wo afam ama kwakọ wiase no wo benya adwuma ye bosume so benya wakatua ne do so po ade agum ene wo pesa wo ye housekeeper waiter receptionist Sano bopa na un mediane nwana pese ya fa waduma na security oh akwanya ne da ho white ye kan fo de amount se bomodin so be friend penifo registration ne guso a ekoso efri sabe ya wudam 15th October ane de ni nyina beba wieye tika na se nso se mfie ne eye wanya frisia no edunwotwe kosi aduasa enum a ane wudam bomodin se bibie na be friend penifo registration ne ho sansan ne nyina obetrem amount eye 0501 499432 and 0501 499424 na SHS online so ba abusafo ye go so register ye mano e wa ba fontin tan so etu wa wofo na nsa wo ya hwefo nko ade a ye kanfo de ama se SHS online no we ye wo bra e de free ho we mattress to bia nim trunk ne to boss ne ho provisions en se kan ni aso ne nyina da abusafo ye twa sa kan nyina egu de hia akura ne laptop ana
internet eno ano no yesa kwa ne ntrafie no nsua de emfie mienu de ho mfie miensa mfie nan eti de obana ho de betumre eno no wo besua ebe no so akwatwe ho enso he no no obetwa se de wote classroom na abra wo awofo no wode wani edi akwada na ti eya asem den tie nso ne regi se ye ma no wine se bibie ne na pamu nsem bisa abomoden se wode wani betiem on website no eye shsonline.edu.gh anasa homane ne eye 0599 022998 sama ya de ebremu ya bono boa ene ya de akwakoto otecfmghana.com tuni radio utie bi ho aba fontentan fidie no so Facebook no so no Otec 102.9 nebo mo hwe no na wo che na mfefo so no matimi anya bi na odom ehwe na timi aboa yenya ya tekase ho mpenten kwa ya frabitri mudahene nana kwasi wusu echsan meni nua ba eno ba afia aboajewa afen sabri ni Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Yes, atra aya omemu atemuafo edwumadie ya wo mo edie manuguso a meka sai yadiani atra aya court of appeal enipa mako aduonu baako na wo manya akwanya ya sebre wo makwa gina omampani John Dramani Mahama enim ewo aya Jubilee House na omasai atra no so mokwa akwaye adwuma ewo hodom na enumu no na Ghana mampani urumanyafo John Dramani Mahama edeto wonom anim sen adwuma ya sebre wode ese wodom ensa no omomodin ase wode perepaye no kwaridie ebetimi aye adwuma na Ghana fo so anya gidie pa ewo mamu atemua fo dwumadie emu wose so mankwa akwa ne sa no mukotwa emefa ekwasene fa dachi bia no edi oyende ene ohaw ene de beba beto Ghana emeso eno so no edi kwa se eboa ema sa ne ma no etimi ekwaso Ghana mampani ensemu no ene osi ni pipo wode atu edwa esen so mudwumadie ya omokwa akodie ne se betimi aso ani pa de a chesa Ghana manfo nyina energy wodom atumu entu omudwumadi a omo edie no so omo de pepepa ye eye adwuma eno na nkankro beba eno na yedie beba enya se yede obi begina atemu adwade na anima de wopa bia no na waye enam se wo ena emra no ehya wonsare ntin dabi osani kwa so omo sa nemo masam so beduru omanimu a omomodin ase basa hasu krufashew. This is not merely a ceremony of robes and oaths. It is a renewal of the covenant between us and the Ghanaian people in whom the sovereign power lies. The Court of Appeal is the people's court of many Ghanaians. The Court of Appeal is often the last hope for justice when all other avenues have been exhausted. And that is why the authority we assume today is not only legal but profoundly moral. You hold in your hands the power to heal wounds, to restore confidence, and to guide our nation towards fairness. In recent times, our courts have not escaped criticism. Citizens have openly and sometimes harshly questioned judicial decisions. But I want to say clearly, criticisms of judgments is not the end of hope. It is the evidence of hope. It shows that Ghanaians still believe in the courts, that justice still matters, and that verdicts have meaning in their lives. What we must guard against is cynicism, the corrosive belief that the courts no longer serve the people, but only the powerful in society. To rebuild trust, our courts must demonstrate in word and deed that justice is not compromised by status, wealth, or political convenience. So to you, our new justices, I say, let your judgments not silence criticism, but inspire confidence in our people. Let your judgments reassure Ghanaians that while we may debate outcomes, we can never doubt your integrity, your impartiality, and your fidelity to the national constitution. For Ghana mampani urumanyamfo John Dramani Mahama. Afeyentu aso ne afie ne ntemu ewo nananom koko akuyafo wo mo akate na ene de ya abana babonte de abeto dwa echese nei koko boto ba kono eye 64 kilograms no wa pejemu wo de Ghana sika no
kane no opepe and 400 Ghana cedis e dia bia so asabre de ochese yasam de kase pa e de manananom kroko akuafo a ewo omanmu ochema we no eye afi ene nyame adoma afi ye ba besim no koko season no eboa ye beto eno no no mafo beka ya koko badge mprempre eye 3225 Ghana cedis na no na ba na yese nei wo hwe amansan dwa so se de nyema esikura ne ho behia se entefa kakra bi ababeto so no timi pone bi ede ka koko akuafo ewo omam na timi bua na no ana ba ne de to nsania so ane wo kare ye na wo hu se 400 Ghana cedis wo de bia so de manananom ekoko akuafo ewo omam ebeboa pa na eye omam photo samfo Dr. Kasiel ato forcing ene putupru hye mu a wone sentrofo esia ya ewon kramupuni mantem no wo sane mu se saa entumu a abe yade aban no wotu ade aboa ase nananom koko akuafo afrumu se be betimi aboa ase won kran na koko bag no etimi apagya mu se ne be ya brano betimi nya koma pa bi ede ama koko adwuma na wo ye na wo chem se we eyasem de pa ti se koko eboa no ti se wapagya kan na ye 3225 ti se ekwa 3625 o ti se we de wo besre pa nananum akuafo wonsom sanse wogusu a wo ye biaboa amansan dwaso se ne be ya se bibi bansa che bi ban na wo se sa pagam biam krampo na obepagam adiama akuafo. You recall that on the 4th of August 2025, government announced a producer price of cocoa for 2025-2026 cocoa season as 3,228.75 Ghana cedis per bag. And per bag, and 51,660 Ghana cedis per ton. This at the time translates to approximately $5,040 per ton, representing 70% of the gross FOB price. This announcement, as we informed you, was based on a forecast of world market price and a forecast of a certain exchange rate. Subsequently, we have seen some changes, and it's important for us to meet again to review the producer price. We have subsequently conveyed that meeting, and we are pleased to announce a new producer price to take effect from tomorrow, Friday, the 3rd October 2025. It's my singular honor to announce that on the basis of the changes that we have affected to the forecast, the government has taken a decision to increase the producer price of cocoa to 3,625 Ghana cedis per bag, or 58,000 Ghana cedis per ton. This simply means that per every bag purchased, the cocoa farmer is getting 400 Ghana cedis additional. Simply put, to the ordinary cocoa farmer. Since my last engagement on the 4th of August to today, every bag you purchase, you will sell to Cocoa Board, you'll be getting another 400 Ghana cedis. My photo sent for Dr. Kasiel ato forcing. As a cocoa no anto bad back. Aye, a pepin na babetoso. A pepin and canisika ye diamond tremono. A pepin na babetoso. And it is a ubu a contrary ye padia. Pepin Ediasa Asia and canisika. Aha. So ne cocoa for na casarinti my young or pepe 3,625. Aha, until opepe million sa. Now me adu mo free to na ma ye push mutem. Na ma hwe se price na mo de ma ye na ya na se. E was mo de bi ka ho. Abushafo ye tro ensam no so na ye de amamwa na ye bohwi na ye de ani a kire eye oti mantam emu. Na yaduru baabi a ofe hono mo se eye okaja krom na okaja krom na college bi ewo college no omofre no eye okaja krom senior high technical school. Na hono mo na aba beto dwa se wo chekire ni bi. E shada di mada se bia science na wachirew ene wode ni pay experiment you se die yu ene ade ni din ene eye owura mfo Richard na owura info Richard din wone akwada bia ba ya bi akwakodi eye agobone ya akwada no so eye obi a osua de wo school na mu ya wo kire na de kura eka ho na abusuafo asam no ba sa no potoka se mo kwasi bro ni se ekọ viral agobone na omukodi ye no e de nananom manima ko social media ko ba bia ya chese o chekire ni de na wo ya kwada no pa no
odwene ho a wote ase a enye yie ema ekwawi ase akwa kwaduru eye Ghana Education Service empanimfo anim ana omo akire se kwan a saa chechireni efa so no entwe yie ne nyina ne se de dwumadie yi a wodie se o chechireni no wono ade bibi aba be frafra mu a enye akyerɛkyerɛfo sabi omusu eno omoban eno no code of conduct omode yi adwuma no nya saa anatie ne sa ntene se ebre no omo kyerɛ se won tranchen na omunyere nsɛm nhwemu na de oyeye no eye achiwade kɛse pa ya Ghana Education Service for mpanimfo wo mu se saa mfodini enam abɛfo ntentafidie so no wo mu hu dwiri wo no papa se ei ochechiri ni a wo kyira kwada de atimi ese di a ene na asam no ayedwe o na eno na wo kyire mu se edmanim ya no guso a ye kase no ansa na hwemu no kura ebekwaso no wo no mo kyire se saa wo kyerɛkyerɛ ni ya wakwa akodi nsɛmmɔni ana wakwa akodi saa agobɔne agofon agogenjan no de ɔmo ka nyinaa ne sɛ ma ontuni nan emfansi sukuu mu hɔ no mu biew kɔpem sɛ wɔmo bɛyɛ saa nhwemu no atimi awie na so ɔmo yɛ nhwemu no awie a na asotwe bi wɔ hɔ no ma na wɔde ama no Ghana Education Service for afa saa kwanya so kyerɛ sɛ ewiase asɛm baako emfa bɛma ɛnante ne sa ni ntino omo de to akyerɛkyerɛfo ya wo mo kyerɛdeɛ ɛwɔ aban suku anim sɛ wɔsrɛ wɔn pa saa nneɛma no ɛyɛ akɔyɛ akyerɛkyerɛfo mɛma no de pa ya na anu ada ya akura no ebisi ɛwɔ asante mantam ha ya enti wo abɔkɔkɔ sɛ wo a wonnim na nim na bɛbɔ ho neɛ obedi ne baba suku sɛ kyerɛnadeɛ wɔde na ade akɔyɛ experiment akɔsoso no na sɛbe wasɔ ne bɛdi bɔne ne deɛ samra ne so mu a enu bedi said yetie na efata omo na tete nkwala to omo modin ya said yatro omo so omo fa tete nkwala no wo betimi e de atete nkwala e school ahodo ya e wo Ghana emayimu wo sofo wono ana hwe yakonia ba ho nsam so e wo memu e honorable Joseph Bukari Nekpe wo de atudwa e bo kokko na sa kokowe no wo bo e de akyere e Ghana asenkafo ne kawuranom se nei wa wo ka apratete apasa otu se ka we de ayale chepa otu se ka bi nam kwa so se de kotwen slow but sure enso be free ha akosrem abra se otu se ka no ni poso odre enso ho na de nyina da aye awiaboa se nyame amwa na akofo ne mu dade atwa wo a ene nya asam ketua teta no so mfa no ho na na penfo ba ma ne se saka ne nyina wo mu ba ba ye fi Ghana kwanten pa wodo so na timi aboa ama saka na mpempi no etimi di awumpo ewo kwan so no yetimi atuase na wo chema asa na motuo we no woni driver and vehicle license authority DVLA and Ghana Police Service and penifo na nei wo mu nyina ba ba to kasa no ye bi aboa amwate wo ho edewu Ghana akwan hodo so na ka bia wo behu se apratete apansam ehun na de ni mu nkonya nyina atete aye basa ne nyina wa beyi ede afiri ho ama ekwan mu ada ho na timi aboa emebra no saa ka ye timi nya kwansia ekafa wo haw ma de se bi firi mu no watimi aswa no na owura ne pe echemu se we no wo fa so abom rante na wonam kuntru ase eye roadworthy certificate ama saa ka awe saa na ache no eye go boys no wo bom kokopa se enei wunia se wo ka na awe na ache emo ho musuo mpo se wudi ko DVLA na ka pese wo kwakope ehun roadworthy certificate di atare ho eno no woda na de se sabe de aban ne ye biaboa se na be ya cars na wo mu ba be yi dia free system num nyina no wo mu ba be fa bia sem ene metro mass transport STC ne companies awodo no ba be ye bi cars no de bi begum pa na timi aboa ama Ghana de se nya car dodo na ewo ya kwantempon ahodo so. Vehicles that are not roadworthy should not be found on our roads. Must you blame that on the private sector alone? It's the regulator. The regulator. And as a government, we will need to sit up in the areas of getting out rickety vehicles or maybe on road vehicles that are not roadworthy out of our roads. I have had conversation with DVLA that any vehicle that is not inspected properly should not be given any roadworthiness. But it goes beyond DVLA. If a vehicle that is not roadworthy is found on our roads, the police should come in and be able to take out that vehicle. We realize that those days we have what we call the Go Rogue Boys, who will
work to get you a roadworthiness certificate without the vehicle visiting the facility to be tested. And that is why we are opening more DVLA offices to create the space or to create the environment for road users to be able, or truck owners to be able to get quick service. So you will not need to pass through anybody. And DVLA should not also give any roadworthiness to any vehicle when they have not seen it. And if they have seen it and it is not roadworthy, it should not be given any certificate to operate on our road. Oswafo wano na hwe yakwani aba ho nsamso ewo memu Joseph Bukari Nekpe. Na yemfiri wonu mai ne yafia ni entra aya nurse die edwumadie mu wonu ma makwa akwaje ntete ya wo mu edi nurse nanso yentua wonu eka wo mu odi bia wode efra wo ho yakatua amafo no na potoka semu wase efra won se unpaid nurses and midwife association na wonu atie na collection na abusuafo wonu mo kire se aban afo no adwuma anya hwe kura no wafa bebe se nipa bebe se empem nson ene wafo no adwuma na o ma kwakwa ye adwuma saa se anesefo ene bibia o mutimi ye na o mo kire ma na bebe se be busumi edu entem nie o makatua akam ene ma hyeda enkoyie enti abusuafo o mo kire se yo kire na o beye ede a kire eye aban no na o makatua o mo nsa aka enti enadai ene nyanipa na kwahwe enkrane ne monten so omo nante eboko jan ede kire o mani bre wo mo di free eye efia Sunderland Children's Park eno mo di wurawura mu a ede call Ministry of Finance me kire aso o mo hwe o mo asikasem ene ntoto yeso eno eda nchen a o mo sa wura mu a ekọ eye apobden aso eye eno mo do o mo krata ekọ ma empanimfo se de ekwaso no ewiase kwoto didi a ne ma enso edidi na obi emeye adwuma saa bebe se eye abosumi edu na yentua neka twa no so kura aka so opani bia na katua se efata no nto amodwene hu amote ase a enye yie na da ntokwade ndin besie no na opatafo dwudwufo bi so no na ono so oba enti eka ho bi ema momoma na omode ekoye no osoafo abedi akire ya wore ne wo hwe sadie ebeye na omesi kasam entotoye ebetimi akoso yewura Thomas Ampemnyako wore na ekohia wonom na waje ene wabo ma no ho ba se kwan bia so no enche bia omemu sana hene eba abeye omayakon masika de beye adwuma fie besimu no de friend se eye budget no wadon beka ho enti de asie bia momoma eno entete womo no womo ntam da bia da enti wedi wopo mo chepa womo ya hyehyeye na omede niema agu akwemu e de amawonom. So I said I also trained as a teacher, left the training college and was posted to teach. For 8 months I did not have salary and I know how difficult it was. And so I can relate perfectly well with all of you. For teaching for 1 year without a salary, how difficult such a situation can be. The finance minister will want me to tell you this, that he sympathizes with you and that your predicament, your situation has been brought to his attention. He has gone to brief His Excellency the President, who has given him the green light to make sure that he fixes your problems. Absafo oswafo abedi akira ohwe omasi kasem ene ne ntotoye eso don kuma wo memra sebedwafe anene wo tien ni nyina ne se wo mo ase se wo swafo wono ene hwe communications digital technology and innovation so onwanyamfo Sam George onfone dibre ento ho na onpane ba bi entena kura na de enti adom kuma wo memra sebedwafe e kasa nyina se wo mo chese Ghana fo beka ya enche bia Ghana for to one cabin shame and Uru Sam George Babo until betu just say multi choice Ghana a DSTV one more and a one mudi hujuma a memo as a charges a hodua one more day abia Ghana for a comno a tramreboa
wo de toto ama hodo a etwa wo man Ghana ho ehye bi se Nigeria na se Ghana ye de no e wo soro pa etiapem so ma wura Sam George de betu dwa se ene wo mo wo se eye multi choice Ghana empanifo se wo mo ente ebo no so wo ha mo gichemu aduasa kwan famfiri so a wo twam na de to empanifo so wo ma nhwe na wo mo ante so de a ene wo be logo wo kukunom kaka nyina akoba bi wo mo fre ede eba ye na asembe to odwa no ene ko na bra ne ho nsem de bebre na ya bomu bia ede akyerem na ne da kwa sore ya multi choice Ghana empanifo na DSTV eye wo mo dia wo mo ababonte de to dwa se wo mo run promotion bia promotion no se na Ghana for ne ye kasa ye nte so no we ne nte so na nyama na mmom dodo na ka ye pani mmom de bia ka ho ebo no eya bokro na no anowura Sam George ababonte abake kansem bia fa ho atesa ne nsen ka ya wo ka nyina no edi adanse se sa promotion wo ta kire no anadom kuma wo memra se bedwafie che se hen hanya de won bete ase de biara da wo tena ka ho na de edi kan owura Sam George bra bote mepa chawo kire se ase wo tumfutuo de go Ghana fo ani ase 30% na wo kan no wo munim de abete mayira ho mama enei wo pani ne waka na no watum wo ho a promotion aba eno ana wa preso ede ama wo mo de toso mienu opani kire se owura Sam George ensese mu no wo ye se bra watwa de ma DSTV mpandifo no so mama metua safo ko nya on betua de bia 10,000 Ghana cedis de ama aban no sa sika na woje ye no o ma mebu hu nkonta emfranchire empandifo no wo mu hu de toso miensa wo wi a won fa kuku ne kaka nyina nwu form se wo soafo no na hwe ye communications digital technology and innovation so na opani a wogina mu kasa ye de madom kuma no deputy ranking member wodom ye bejaku a ehwe ya nkuta hodie so wo memno ase bejafie owura Charles Oredu wono ana chemu sei e de chenson trofo. What we've said is that right from day one what the minister requested was a 30% reduction in the fees each one of us who subscribe to this services pay, and that he was not going, that's why I quoted him, and that he's not going to take any value addition. What he wanted from them was a 30% reduction that individual, each one of us pay. We did make the point, per the first press statement that we released, that now you're all journalists. If you go to Namibia, you go to Kenya, you go to Malawi, you go to Botswana, you go to Namibia, this promotion now is running there in these countries. You can check. Because Canal Plus is coming into the picture, I'm sure that, they wanted to sort of ease their entry by being so generous with some of these offers. And then they started these promotions where those of us who listen to radio, this is not the first time you are hearing this. Apani ekwokotie ni deputy ranking member wodom communications committee ewo man nu ahye bedwafie. Afei yemfiri ho no man na yafie ni enkyere eye nyankyere ni ase nadanom atra nkonya na enkwaso hene ye ho no no ankasa kro ya le opani kwankyerefo ya Shamo group of companies woda wodom anu ni din ene nana adujamfi kumani ni berema kase na waye adoye sononko pa sade abere ne abere nyina no ya na waye adoye no ene efa eye ngumasua ho de waye adoye pa ya tese enya asem getoa de edi kan waye bi ewo no ankasa ne de mu ba Facebook no so a obehu nyankyere ne ase ena afe wodu ani etre eye akrofrom nso so a eho so waye bi ewo hodom na akrofrom no ewo eye afija kwabere emensura ewo asante emantami mu ene eye suku ho akade ya eye enkrata empempempempempempempem ankuma ena nana wode ache wo no so omonye na omfanya bi mfamoa sade be na ombetimi asua ngoma na wabra wade niama no ema no ena nana wade tudwa se nyamianem no kwasem ne so man bia betimi atumpon a na ejina engoma sua so endu anu so kakra obetimi aye ede aboa eye emabunu ama omanya nka akro ewo ye engoma sua mu enu no
na de edi kan no ene nyantre ne ase Methodist cluster of schools okoka ye bi e wo ho ye wo kwada so emesre ni mu ena eye akurofrom schools so wakwakọ ye bi e wo ho nom na wabra nkoso hene e kasa no moma yentie no me di juma ya na me pade a me ya enipa nyina benya ho mfaso se ye hwe enipa na aduane na woto o mani scanner to di wi a afrim onka biu be book die so twere no nyanim de de hye ne tiri mu a emfie ne ye nananom nyina beba ne ye nananka so mu nyina no e ade a obetimi e ye nkaidum e de ato ho eti se de mani so ade hunu eni makuma mu enigye eni se nipa nyina benya asetena pa e wa asase so no eno ena ma medwene amofra yi ho esanse se yakonkura na se na se basku mu se ya abofra bi wa no ni made pa na so le fie nye eti omu se nyina yigina class ba ko de but I says books no ye obi nya iskato obi so anya skanto bi tisena sa na tie dia ya ya do ye we endi ama afoforo ene ma check books 5,000 pieces and Kolama Kumako 5,000 and matche books at the Ama. na enu akire no wonoma wo che enwuma yi ma wodom ma omonsa aka bi no omo kire sera na eduja mfi kumanini waya de pa ene jumedi kese because one say ya eye ohini bi a e friend shamo e be cheche books e de mai books in the be boy kwan bebre so bi ne se me namfo no bi no mo no ma books no muni de omo de be exercise ye my homework o munti menye nti ayana e de ohawba embo mo munye ensua de nti ne books no de be che ye ne da na span se o be che ye say books no afeyin so e da na sinyanko won hira no nto ne nkwanem o ma na koma so ade nyina embrem ma no na e be hwani aye ne se books no de aweche ye me ade sua enkofom e be ko so asua ade o be che books my aye effect so o be che books my na yen so o de books ya brai e be ko so asua ade na aboy homoden se e betime asua ade na nanim engwas na ade na o de be che onya arohwemu e da nan sapai se bokai no man ren fie se yen sia for se here sai wutri e da nas Abusafo adefefa nkoso hene ye wo nyankyere ne ase na nanom atrankonya aye na moti mu asem no Ghana Academy of Nutrition and Dietetics and Send Ghana ene de waka won ho abom ene wode dwumadie so nkwa kyesa so wasantement ma hin krokumase na saa ekuoi anase sukui ene eba aduane ho eye apomodin ewo mu a womani de akire pa de odasa no bedi akọ ni paduam nyina da no ende de woma koma so abra no brand wom no manfosia eye ncheche na sancheche ne bi anene dai womoni adesuafo adwadifo apomden adwumayefo ene panifo womodo odwuma ewo Food and Drugs Authority ene abenfo akokodam ebaduane ho nimdie mu ahodenuo ne ade a esi wona so ma bene pa esia ya ene woma ye ncheche de ama omanfo na sancheche we no na efa trimpo anase ni titiro pa aduane bi wo bi apakagi a entwoye wose nipa ne kruche gu hom ye hu se nutrients and nutrient way ana ewom udi a anuane no we na obenya no eho behia pa sa ban ye semu kra ne me ye ni kwo ho no wo biara obeye aduane de ababonti no obetimi akruche san ne ma ne de gu ho na timi aboa ma wo bia fa so wo pese wodi a obehu nuane nu a ewo ho ne de obedi so a ebeboa wojiri se kobasa ebeboa pa ama brano yade ahodo omanfo FM no etimi ateso na wopani pa wodasa academy ano eye Joseph Banfo dankwa wono ana kasa wosa ban se ho behia se nei wo bi the product bi babonti a wo behwe na sa lebo no potokasa watu di front of park warning labels system no wo besemu knapa natimi aboa ama Ghana de sie nuane nu aye di ana nuane ahodo no yatimi ho nuane nu ahodo a ewoma ebetimi aboa ye you who say we are singing say ohwe yare a eku nipa wo we are singing na yare wa ye kambo mfre no non communicable diseases eno na edi enimu pa na ofa nipa 9 nipa 4 a omo wo san yare we a ekunkum nipa wo we ase ama na emu yensa efri nkura omusika sem ewo from pra oboni be friend say low to middle income countries Ghana eka ho eye ade a ha dwen pa na nyina free sa enyane a egu yekromu bebe nkofo
etutodi afin so yehu se oba ko kese mu te se Kumase ene Accra nkofo a omoye de friend overweight any obese and so e wo so pa enyi agina se omunbi nnyane a ema eboa omapomuden ninya ye processed foods nkwa na omudi that's our processed foods so ukoso na udi bebre a ema wo overweight any obese na overweight any obesity so ebemu a na sa non-communicable diseases so ejeche Anya ye kwakwo tie ye aye opani pa wo twetwe edema Ghana Academy of Nutrition and Dietetics and send Ghana Ora Joseph Banfo Dankwa na enu achikura ana wopani pa ebapom de ho nsama ene wabene wodi ne dwuma e wakwa menkroma suaponim Professor Reginald Anan wodi tudwa edna no atuma sere aban ne se ho behia pa se front of park warning label system no obetimi ahyemu kna ye natimi aboa ama ye nuane a ye di ahodo no bibia timi akoye ede amaye ya from betrimoda hene na kwasi wusu echam ne mniaba enoba afia aboajewa ye ko na de di ho no ye de abremo piwak waba pa